our friend at World Hope. I on je dakle naš prijatelj u World Hope, znači edukacijski resursni centar. And last year he came and gave this seminar to your professors. Prošle godine je on došao i držao je ovaj seminar vašim profesorima. And your professors said, "This is great." I vaši profesori su rekli, ovo je odlično. But we want you to share this with our students. Ali mi želimo da vi podijelite ove informacije s našim učenicima. I believe this is a very relevant and important topic for you. Mislim da je ovo i vjerujem da je ovo važna i relevantna tema za vas. So I hope you will enjoy and I hope you will learn something new. Tako da se nadam da ćete uživati i da ćete naučiti nešto novo. Izvolite. It's a pleasure to be here. Zadovoljstvo mi je biti tu. And when I came, I said, I kad sam došao, rekao sam, I want us to talk to the smartest 30 students in Livno. želim da govorim sa najpametnijim And here you are. u Livnu i evo vas. Okay. So, I believe Dakle, vjerujem that when you get a group of people in a room da kada okupite grupu ljudi u sobi for the purpose of learning, u svrhu učenja, something very amazing happens. nešto nevjerovatno se dogodi. And I want to prove that to you. I želim vam to dokazati. So I'm going to do a little experiment. Tako da ću sada napraviti jedan eksperiment. So you'll need to move your chairs back from the table just a little bit, Treba ćete malo maknuti stolice. because I'm going to ask you to stand up in a minute. I ja za minutu ću vas zamoliti da ustanete. In a minute. Here, you have to follow my directions exactly as I give them. I morate slijediti moje upute točno onako kako ih daje. And something amazing will happen. I nešto divno će se dogoditi. I'm going to count to 3. Sad ću izbrojati do 3. And when I count to 3, I kada izbrojim do 3, I want you to stand up as quickly as you can. želim da se ustanete što brže možete. And then I want you to clap your hands I onda želim da pljesnete exactly 25 times. točno 25 puta. Not 24, not Ne 26. 24, 25, 25. točno 25. Are you ready? Jeste spremni? 1, 2, 3. One of the things I love about coming to Livno is that I always get a standing ovation. Dakle, jedna stvari koju volim, što se tiče dolaska u Livno, je da mi uvijek skandiraju kad dođem. My wife is traveling with me, Moja žena putuje sa mnom, and so when I get back to the hotel, tako da sad kad se vratim natrag u she will hotel, say, well, how did it go? How was your presentation? ona će reći kako je prošla prezentacija. And I'll have to say, I got another standing ovation. A ja ću morati reći, opet su mi skandirali. So thank you. Tako, hvala vam. Just so you know, Samo da znate, I did the same thing with your professors, ovu istu stvar smo radili vašim profesorima. and they fell for it also. I oni su nasjeli na to. So that means you're as smart as they are, right? Znači, vi ste isto tako pametni kao i oni. Okay. So let's take a little survey. Sada da napravimo jedno I istraživanje. want to ask you about some things related to your use of the internet. Dakle, želim vas pitati o nešto o nekim stvarima što se tiče vaše potrebe interneta. And I want you to vote by raising your hand. I želim da glasate tako što ćete podići ruku. So how many of you in the room Koliko od vas u sobi have access to a computer ima pristup računalu or a phone that you can use for texting and ili internet access? telefonu koji ima internetski pristup i sa slati poruka? Oh, good. Okay. How many of you use Facebook? Koliko od vas koristi Facebook? How many people use Twitter? Koliko koristi Twitter? Twitter, only a few. Okay. How many of you use Instagram? Instagram? Okay. Snapchat. Wow. Anybody use Periscope? Koliko koristi Periscope? Oh, okay. Good. All right. So you all are using the internet for a variety of purposes. Dakle, svi vi koristite internet za različite svrhe. This is a man named Prensky, Ovo je gospodin koji se zove Prensky and he wrote an article about 15 years ago, i prije 15 godina je napisao članak and he divided the world into two groups. i podijelio je svijet na dvije grupe. The first group he identified Prva grupa are people that he calls digital natives. jesu ljudi koji on naziva digitalni urođenici. And these would be people born after roughly 1982. I to bi bilo ugrubo, znači ljudi koji su rođeni poslije 1982. You are digital natives Vi ste dakle digitalni urođenici. because your entire life Jer cijeli svoj život you have been in the digital world. ste bili u digitalnom svijetu. You haven't known anything different. Dakle, ne znate ništa drugačije. These are my two youngest granddaughters. Ovo su dakle moje dvije najmlađe unuke.
age 1 and age 2. Imaju 1 i 2 godine And you see what they're doing, i vidite što oni rade. playing with an iPad. Igraju se sa iPadom. So it's hard for me to imagine Teško mi je zamisliti what technology will look like kako će tehnologija izgledati when they're in high school. kada oni budu u srednjoj školi. Now the other group Druga grupa that this person identified koju je Frenski was a identificirao group he called digital immigrants. jeste grupa koju on naziva digitalni migranti. So this would include your teachers, Dakle, ovo For the uključuje most vaše part, profesore, većinu, your parents, vaše roditelje your grandparents. i vaše bake i djedove. Digital immigrants were not raised or did not grow up in a digital world. Digitalni imigranti nisu odgajani, nisu odrastali u digitalnom svijetu. I am a digital immigrant. Ja sam digitalni migrant. So I have to run to keep up with you Tako da moram trčati da bi bio u korak s vama. because you learn technology so much easier than I do. Jer vama je mnogo lakše učiti o tehnologiji nego meni. I want to show you a video now Želim vam sada pokazati video that features a digital immigrant. koji se dakle odnosi na digitalnog imigranta. So I want you to focus on the grandfather in this video Želim da se fokusirate na djeda na ovom videu and how he uses his iPad. i kako on koristi svoj iPad. What not to do with an iPad file comes this German clip. Rather than watching young children with expensive toys, this is a convincing argument to watch anyone who thinks wireless is still another word for radio. So, he's a digital immigrant. Dakle, on je digitalni He's imigrant. still learning. On još uvijek uči. What I'm proposing Dakle, ono što ja predlažem is that the whole world become digital citizens. jeste da cijeli svijet, da svi postanemo digitalni građani. That regardless of how old you are, Da bez obzira na to koliko imate you're going to be godina, most successful and most effective da budete znači najuspješniji. if you know how to use technology A to well. možete postići samo tako da znate koristiti tehnologiju. So we're going to talk about three things today. Dakle, danas ćemo razgovarati o trima stvarima. We're going to talk about the good news and the bad news of technology. Razgovarat ćemo o dobrim vijestima i lošim vijestima što se tiče tehnologije. And we're going to talk about how you can protect yourself Dakle, razgovarat ćemo o tome kako se možete zaštititi in a digital world. u digitalnom svijetu. And then we're also going to talk about two things that are becoming very common I razgovarat ćemo o dvima stvarima koji postaju among people your age. česte među znači, osobama vašeg uzrasta. One is called cyberbullying, Jedno se zove cyber nasilje, odnosno maltretiranje, and the other one is called sexting. a druga se zove sexting. Okay? Ne, Go ahead. ja, to je novi termin. You'll figure that out. Shvatit ćete što to znači. Okay, so here's some of the good news. Dakle, evo neke dobre vijesti. This gentleman, Buckminster Fuller, Ovaj gospodin Buckminster Fuller wrote a book in the 1980s, napisao je knjigu u 1980 and he talked about knowledge doubling. i govorio o tome kako se znanje udvostručava. So one of the things that he proposed I jedna od stvari koju on predložio was that between the year 1 jeste da između prve godine and the year 1750, i 1750. all of the information in the world doubled. da su se sve informacije u svijetu udvostručile. He also suggested Također predlaže that it doubled again by 1900 da se ponovno informacije udvostručile do 1900. and doubled again by 2001 i ponovno do 2001. and is now doubling every 13 months. A sada se udvostručavaju informacije svakih 13 mjeseci. So there's an abundance of information out Tako da there. imamo mnogo informacija. Not all of it's good information, Nisu to sve dobre informacije, but in your lifetime that will become more and more available. ali za vašeg životnog vijeka to će postajati sve dostupnije. These are some guys about whom biographies have been written. Ovo su dakle neki ljudi o kojima su se pisale biografije. You might recognize a couple of them. Možda ćete prepoznati par njih. This is Aristotle, Ovo je Aristotel, and this is Leonardo da Vinci. a ovo je Leonardo da Vinci. And when their biographies were written, I kad su se njihove biografije pisale, the writer suggested pisac je predložio that when they were alive, dakle da kad su oni bili živi, they knew everything there was to know. da su oni znali sve što se moglo znati. So they're suggesting that Aristotle Dakle, oni kažu da Aristotel knew everything. je znao sve. Now, can you imagine us saying that about anybody Možete li zamisliti da mi danas
to kažemo iza toga. in the year U 2015. ovoj godini 2015. Because in today's world, it's not so much what you know, Jer u današnjem svijetu nije to toliko ono što znate, but your ability to access the information that you need. nego vaša sposobnost da pristupite informacijama koje su vam So if I ask you a question Tako da ako vam ja postavim pitanje, and you don't know the answer, a vi ne znate odgovor, you simply do what? jednostavno ćete što? You Google it, Googlat ćete. and then you give me the answer. I onda ćete mi dati odgovor. That's the world you live in. To je dakle svijet u kojem vi živite. The first website Prva web stranica was created in 1991. je kreirana 1991. There are now over 1 billion A websites. sada imamo preko 1 milijardu. Now again, not all of them are of value Ali naravno, opet nisu sve or dobre. have good information, Nemaju sve dobre informacije. but that information keeps growing. Ali te informacije rastu. Last year, Prošle godine the population of the world increased by 1.6%. populacija se povećala za 1,6%. During that same year, Tijekom te iste godine there were 21% more internet users, bio je 21% više korisnika interneta, 12% more social media site accounts, 12% više računa otvorenih na društvenim like stranicama, Facebook and Twitter, na primjer Facebook ili Twitter, more mobile users, više korisnika mobilnih telefona and more mobile accounts. i više mobilnih računa. So people are starting to use the internet in greater frequency. Dakle, ljudi češće koriste internet. Right now, Sada 240 million emails 240 milijuna e-mailova are sent every minute. se pošalje svaki minut. This is actually the gentleman who sent the first email Gospodin koji je poslao prvi in mail 1971. 1971. So, in a minute, in 1 minute, 60 seconds, Dakle, za 1 minutu, za 60 sekundi there are 1.8 million likes on Facebook, imamo 1,8 milijuna lajkova na Facebooku, 41,000 posts. 41 Every tisuća single postova minute. svake minute. There are 278,000 tweets Imamo 278 tisuća tweetova around the world every minute. u cijelom svijetu svake minute. There are 15,000 songs downloaded from iTunes 15 tisuća pjesama je se downloaduje sa iTunes. every single minute. Dakle, svake minute. And 72 hours of videos I 72 sata videa uploaded to YouTube. se učitava na YouTube. So again, information just keeps piling up. Dakle, ponovno se spravi hrpa i hrpa tih informacija. So one of the skills that you're going to need Dakle, jedna od vještina koju ćete vi trebati is to figure out how to pick out the best information. jeste da shvatite kako ćete izabrati one najbolje. Because I'm sure you know not everything on the internet is true. Jer siguran sam da znate da nije sve na internetu istina. So how do you sort that out I kako ćete sada to sortirati and determine what is true and what is not? i odlučiti što je istinito, što nije. Now some bad news. Sada neke loše vijesti. 6% of the population of the world 6% ljudske populacije has an internet addiction. ima internet ovisnost. And these are people who just can't stay off the internet. Dakle, to su ljudi koji se ne mogu odmakjeti od interneta. Just like people become addicted to drugs, Baš kao što ljudi postanu ovisni o drogama, they have become addicted to being on the internet, postanu ovisni o tome da budu na internetu, to seeing what's on there. da vide što je tamo. 30,000 websites are hacked every day. 30.000 web stranica se hakira svaki dan. So what that means is that people are breaking into websites Dakle, ono što znači da ljudi provaljuju na web to stranice, steal things, to take information, da ukradu to informacije, place improper information, da postave neprikladne to make informacije, money for themselves. da zarade novac za sebe. Over 1/3 of those 1 billion websites on the internet I preko 1/3 od tog 1 milijarde web are stranica pornography. je pornografija. So think about that number. That would be over 300,000 Dakle, to bi bilo preko 300.000 pornographic websites. pornografskih web stranica. So, some ways that you might protect yourself. Dakle, neki od načina kako se možete zaštititi. Each of you who raised your hand and said, I use a laptop, I use a phone, Svako to od vas interact koji je with the podigao internet, ruku i rekao da koristim laptop, pametni telefon, you have a digital footprint. imate digitalni otisak. So all of the places that you've been on the internet, Dakle, sva mjesta koja ste posjetili na internetu,
have been recorded somewhere. su se negdje se to snimilo, zabilježilo. Your digital footprint also has to do with your identity on the internet. A vaš digitalni otisak također ima veze sa vašim identitetom negdje. So one of the things that you want to be careful about doing Dakle, jedna od stvari u vezi koje biste trebali biti oprezni is protecting your personal data, jeste da zaštitite svoje osobne podatke. protecting information about you. Dakle, da zaštitite podatke o sebi. And one of those ways to do that is to keep your logins and passwords safe. Jedna od načina da to uradite je da to svoja logovanja i lozinke zaštitite. Because there are people watching. Jer postoji netko ko gleda. So one of the things you might think of is what do people use for passwords? Dakle, što ljudi koriste za lozinke? The most popular passwords last year, Prošle godine najpopularnije lozinke at number 3, dakle, na mjestu broj 3 1, 2, 3, 4, 5. su 1, 2, 3, 4, 5. The second most popular password Druga najpopularnija lozinka was the word password. je sama riječ lozinka. And the cleverest of all, number I 1, najpametnija od svih broj 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you might think about your own password. Tako da sada možete se sjetiti svojih vlastitih lozinki. I'm guessing Pretpostavljam that somebody in this room has one of these passwords. da netko u ovoj sobi ima jedno od ovih lozinki. If that's you, Ako ste to vi, I would suggest that you change it. predlažem vam da promijenite. Because the other part of that identity is your username. Jer drugi dio vašeg identiteta je korisničko ime. So some people will simply use their own name as their username. Jer neki ljudi većinom jednostavno upotrebe svoje vlastito ime kao korisničko ime. First name, last name. Dakle, ime i prezime. So if I know that you're doing that, I ako ja znam da vi to radite, and I want to log into a site and be you for a minute, a želim da odem da posjetim neku stranicu u vaše ime, I'll put in your first and last name, utipkat ću dakle vaše ime i prezime, and then I'll start playing with passwords. i onda ću se početi igrati s lozinkama. So imagine if you're using your own name as your username, Zamislite dakle da koristite svoje vlastito ime kao korisničko ime, and your password happens to be password. a da je vaša lozinka, It would be very easy for me meni bi bilo vrlo lako to go onto your Facebook account da uđem na vaš Facebook račun and enter some really stupid things i da unesem neke jako glupe stvari, that people are going to think that you said. a ljudi će misliti da ste vi to rekli. Or I could go buy things Ili možda mogu otići kupiti nešto and have you pay for it. i natjerati vas da platite. So just take notice of what your username is Dakle, vodite računa o tome koje vam je korisničko ime and what your password is. i koja vam je lozinka. That's one way of protecting yourself To je jedan način na koji se možete zaštititi. and your digital footprint. I vaš taj digitalni otisak. The other thing you need to do is to think about things before you post. Dakle, još jedna stvar koju morate uraditi jeste da razmislite malo o nečemu prije nego što to postavite na internet. And to also be very careful about the pictures that you choose to post. Isto tako da budete jako oprezni što se tiče fotografija koje izaberete da ćete objaviti. So I want to talk about two things that are happening among people your age. Dakle, želim da razgovaramo o dvema stvarima koje se događaju među ljudima vašeg uzrasta. One is called cyberbullying. Dakle, jedno se zove cybertu nasilje, maltretiranje. And this is the idea that people go online I dakle, to je ideja da ljudi odu na internet and send hateful messages i šalju poruke mržnje or say hateful things ili kažu grozne stvari and hurtful things i stvari koje povrijede about other people. druge ljude. It's gotten so serious Dakle, to je postalo jako ozbiljno that there are a growing number of people your age da, jer imamo rastući broj ljudi vašeg uzrasta who have been so hurt by this koje je ovo povrijedilo that they've taken their own lives. toliko da su si oduzeli vlastiti život. So it can be very serious. Tako da ovo može biti jako ozbiljno. So cyberbullying has to do with sending mean messages, Dakle, cyber nasilje ima veze sa slanjem zločestih poruka, posting hurtful or threatening messages, objavljivanje prijetećih poruka, going into someone's account, as I just described, uloženje u nečiji račun, baš kao što sam malo and prije putting objavila, information, i objavljivanje informacija, or taking unflattering pictures of someone ili uzimanje nečijih ne laskajućih slika and sending them out. i slati ih drugim ljudima.
There's some information that over half the people your age Postoje podaci koji kažu da preko polovice ljudi vašeg uzrasta have indicated that at one time or another su rekli da su jednom they have been a victim of cyberbullying. ili više puta bili žrtva cyber nasilja. Someone has posted something hurtful or threatening about them. Netko je postavio nešto loše u vezi njih. About the same number of people I otprilike isti broj ljudi have indicated that they've been engaged in cyberbullying. su rekli da su bili uključeni u takvom That they've actually been the people sending out those da messages. su dakle oni bili ti ljudi koji su slali takve poruke. One of the most interesting things Jedna od zanimljivih informacija is that over half the people who have been bullied jeste da preko polovice ljudi koji su bili maltretirani indicate that they've never told anyone. su rekli da nikad nisu nikome rekli o tome. They don't know who to talk to about it. Da ne znaju kome će se obratiti u tom Or slučaju. they're embarrassed to share the information. Ili se srame da podijele te informacije. So, things you should do if this is happening to you Dakle, stvari koje biste vi trebali uraditi u slučaju da vam se ovo događa, is to find a way to stop it. jeste da nađete načina da to zaustavite. So if you can block that person from your account Ako možete blokirati tu osobu sa svog računa, so that they cannot no longer send you texts tako da vam više ne mogu slati poruke or they cannot post on your Facebook site. ili da ne mogu objavljivati stvari na vašem So you Facebooku. block them from having access. Dakle, blokirate im pristup. The third thing to do is to talk to someone Treća stvar bi bila da razgovarate s njim and tell them what's going on. i da im kažete što se događa. So that might be a parent, To bi mogao biti roditelj, it might be a teacher, nastavnik, profesor some adult that you trust ili neka odrasla osoba koju vjerujete. to say, this is going on in my life Koju možete reći, evo ovo se događa u mom životu and can you help me stop i this? možeš li mi pomoći da to zaustavimo. So there are ways to stop cyberbullying, Dakle, postoji način na koji možemo zaustaviti cyber but it nasilje, largely depends on your willingness to report it. a to uveliko ovisi o vašoj volji da to prijavite. The other thing that's becoming very popular Druga stvar koja postaje veoma popularna is something called sexting. nešto što se zove sexting. And this is the idea of sending messages Dakle, to je ideja slanja poruka that have sexual content koji imaju seksualni sadržaj or sending pictures ili slanje slika with less than full clothing. sa neprikladno odjevenim sadržajem. You get that picture, right? Dakle, shvaćate što želim reći. So imagine, if you will, Dakle, zamislite, this is going to be very disturbing to you. ovo ćemo biti jako Imagine, zanimljivo. if you will, that I decided to take a picture of myself Zamislite da ja odlučim sad odslikati samog sebe in my underwear. u donjem ruku. I know, don't think about it too much. Nemojte previše zamišljati. So I've taken this picture Ali uslikao sam se and I'm proud of it. i ponosim se tim. Actually, I think it's pretty funny. Zapravo mislim da je baš smiješno. So I decided to send it to Yasmina. I on odluči to poslat meni And I put a little caption that says LOL. i napiše mi LOL. Okay, so Yasmina gets the picture of me in my underwear. Tako da ja onda dobijem sliku njega u And donjem she ruku. laughs about it and forgets Smijem about se it. ja o tome. A few weeks later, Ali nakon nekoliko tjedana Yasmina and I get into an argument. mi se posvađamo. And she thinks to herself, I ja se onda mislim, I'm going to get even with him. sad ću mu se ja osvijeti. And she sends that picture I onda ja pošaljem tu sliku of me in my underwear njega u donjem rublju to everyone she knows. svima koga poznaje. So everyone that she knows Dakle, svi koje ja znam now has a picture on their phone imaju sada sliku na svom telefonu of me in my underwear. njega u donjem ruku. Now, if they're smart, Dakle, ako su pametni, they'll hit the delete button. pritisnut će delete. But they might decide, Ali možda bi oni mogli odlučiti, this is really funny. ovo je smiješno. And they might send it to their friends. I onda poslati svojim prijateljima. So this little picture that I took, Dakle, ta mala slika koju sam ja that I uslikao, shared with a friend, koju sam podijelio s prijateljima, now is everywhere. je sada svugdje. And as soon as I sent it to Yasmina, I čim je on to poslao meni, I lost any control over that picture. izgubio je ikakvu kontrolu nad tom slikom. I want to show you a little video that illustrates this. Sad bih vam htio pokazati jedan video koji ilustrira ovo. It has audio, Ima zvuk, but it's not very good. ali nije baš dobar. So there are Croatian subtitles. Ima prijevod hrvatski. And I think you'll get the picture. A valjda ćete shvatiti, nije nešto ni prijevod jer nije baš zvuk dobar. Did you like to talk?
advice to think before you post. Dakle, ovo je vjerovatno najbolji savjet, jeste da razmislite prije nego što nešto objavite. Sarah thought it would be interesting Sarah je mislila da će joj to biti zanimljivo to send out pictures of herself in her underwear. da pošalje slike same sebe u donjem rublju. And you can see all the people that she had no idea of knowing, I vidite sad ove ljude koje ona uopće nije ni znala. how they had seen her picture Kako su Or vidjeli pictures. sliku njenu ili slike and recognized her. i prepoznali je. So the football coach, Dakle, taj nogometni trener, the boys on the escalator, ljudi na stubama, the man taking tickets, onaj čovjek koji uzima the kartu, waiter at the coffee bar, konobar, kafe bar, all had seen Sarah in her underwear. su oni vidjeli Sarah She didn't know any of them. u donjem rublju, a ona nije poznavala nikoga. So my only encouragement to you would be very careful about what you post. Dakle, ono što ja vama želim reći jeste da budete jako oprezni s onim što objavljujete. Now the other thing to remember in this whole process, I još jedna stvar koju trebate zapamtiti u cijelom ovom procesu, again on the dark side of the internet, ponovno smo na tamnoj strani is that interneta, there are people out there who are predators. jeste da imamo ljude koji su predatori. There are people out there who want to meet young men and young women your age. Imamo ljude koji žele upoznati mlade muškarce i djevojke vašeg uzrasta. So they might send you an invitation to be a friend. Tako da bi vam možda mogli poslati pozivnicu, odnosno And zahtjev za prijateljstvo. this person might be 40 years old. Ova osoba možda ima, ne znam, 40 godina So instead of sending a picture of themselves, i umjesto da pošalje sliku samog sebe, they send a picture of someone who's your age. pošalju sliku nekoga vašeg And they uzrasta. say, oh yes, this is me. I onda kažu, o da, ovo sam ja. And you engage in conversation with them, Tako da vi uključite se u kontakt i razgovor s njim and they pretend to be your age. i oni se pretvaraju da su vašeg uzrasta. And then they say, I onda kažu, could we meet sometime? bismo li se mogli nekad naći? Because they want to meet you and be with you. Jer žele vas upoznati i biti s vama. So that's why it's very important to be careful I zato je vrlo važno about what you're posting da budete oprezni oko toga što objavljujete and to make sure of the identity of the people that you're communicating with. i da budete sigurni da znate identitet osoba s kojima komunicirate. Because if there's somebody you don't know Jer ako postoji neko koga baš ne poznajete or can't verify, ili za koga niste sigurni, it could be very dangerous to for you. može biti jako opasno za vas. So my advice to you would be think before you post. Dakle, moj savjet vama jeste da razmislite dobro prije nego što objavite nešto. How much time do we have remaining? 10 minutes? Here's what I'd like you to do. Evo što bih htio sada da vi uradite. I'd like you to turn to the person next to you. Želim da se okrenete osobi koja sjedi do And I'd vas like you to have a conversation for about 2 minutes i da razgovarate neke 2 minute about something you learned today o nečemu što ste naučili danas. or something you might do differently in relation to the internet. Ili nešto što ćete na internetu od sada raditi drugačije. Razgovarajte.